And here, I'm just going to draw the side of the hand. Keep that thumb tucked in there. The thumb can be in here, let's say. We'll worry about the thumb later. Arm comes down, shoulders here. Notice how I'm thinking about, just very quickly, how that anatomy works over that hand, or over the line, I'm sorry, the lines here. There's that shoulder right there. And then let's bring that shoulder down. You notice how when I draw the hand this way in profile like this, it's kind of a wedge. It looks like, think of it this way. This is when I talk to my students about it. What do we got here? We got a duck. Here's a duck. There's his beak. Think of your hand shaped like that duck's beak. Okay? Right there. We'll come up to the next arm. And here I'm going to reverse that. Get some of that shoulder up there. And now our elbow is leading the way. Like so. There we go. Let's bring this arm up here. We're going to get our deltoid really bunching up here. Leading with that elbow. And here's where we start to get a stretch in the pectoralis muscle right there. It ties in with the deltoid. But we're going to stick with the hands right now. And there's our thumb. Okay? So you can see just by drawing those lines and then throwing some anatomy over the top of that, you can get something that doesn't take a lot of work. And it's pretty convincing. Okay? The key to all of this, if you remember what I was talking about last week, is to not overcomplicate. Don't get caught up in a lot of stuff. Break it down. Break it down. And the more you can break it down, the better off you're going to be. See that stretch right there going into the pectoralis muscle? There, see that? We got an arm that actually moves just by drawing a couple of lines and getting that hand attached. So, you know, a lot of times the hand is reacting to what the arm is doing, as in what we're doing here. And then other times the hand is going to be leading what the arm is doing, like in a punch or something like that. Okay? But I just wanted you to see that, you know, how that hand relates to the arm. That was the main reason for taking you through this section of this exercise, is just for you to see how that hand relates to the arm. Now let's jump to the hands themselves. These are some drawings that I did a while back in 2016 when I did my anatomy course. These are my own hands. So you're going to see these are all right hands. They're all right hands because I'm left-handed. And this is one of the best exercises you can do, is to sit down and just draw your hands. Now obviously, you know, I got in there and got fairly detailed exercise just for you to see how that thing else. But then when you get into character design and you want to take your characters and get into their hands, sometimes you want to simplify that. And these are some character hands I did for a film I was working on for Blue Sky. And these are some studies for the hands I was doing there. Now let me take this off because I want you to see that these are fairly, wow, okay, there we are. These are, you know, the poses are very, very similar to what I have here. Let me break that up.
A lot of there's a fair number of the same poses, but you can see how I've gone in and simplified the anatomy, especially in areas like this, right here. If you look at this hand coming down, the arm coming down, how simplified we've got in here, this pose right here, how simplified that's become, the way that the straights and curves work against each other. We have straights, and that's something I'm going to talk about in just a second. All of these are just examples of taking what we already know from an anatomy standpoint, for me, drawing from life, and then simplifying it down for actual character. Okay? So next, I want to bring another image down, and then we're going to get into it. One of the things to remember about hands is how rhythmic they are. Now, there's some very simple things to remember. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus dans les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey.
empty. All inside our crazy dream. Well, now look at your face now, baby. Look at you, look at me. I guess I'm scared. Just say you want the street. They live and dead. You ought to say you never speak. You're wrecked out now. Watched up high from the beach. Well, now look at your face now, baby. Look at you, look at me. What the?
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire.
c'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous centrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ніколи не вірь тому, що написано. Da, da. Alors, plus j'avance, plus grand. Je me répète. Il y a 2 ans, je comprenais pas grand chose. Maintenant c'est pire. Depuis quand pour devenir populaire faut faire des trucs de geek? Ils posteraient des sextapes de leurs parents pour plus de clics. Personne trouve de travail fixe même avec un bac plus 8. Mon livreur de pizza sait réparer des satellites. La mode c'est des cols en V, des pulls, des chemises et des gilets. Les professeurs, les banquiers, les comptables sont devenus stylés. On raconte nos vies à des étrangers pour se sentir exister. Je viens de voir une vieille faire une crise cardiaque. Je l'ai tweeté. Ça me choquerait pas que les insultes dans nos pensées soient bipées. Profilé à ta sonnerie, je connais ta personnalité. Autour de moi la cocaïne paraît tellement cliché. Ça me choquerait pas si j'apprenais que mes grands-parents sniffaient. Plus rien ne m'étonne. Non, non, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Non, non, plus rien ne m'étonne. Plus j'avance et plus je suis blasé. Plus j'avance et plus j'avance et plus j'avance et plus je suis blasé. Des gens normaux, y en a plein dehors, mais je les regarde à la télé. Tu peux être une célébrité, travailler chez Ed l'épicier. Plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de la regarder. Ça me poserait pas de problème que Direct 8 remplace Arte. Les petits vont encore Gucciser, Louis Vuittonisé. Bientôt y aura des carrés VIP dans les lycées. Nos scouts étaient débridés, maintenant c'est leur sexualité. Ça me choquerait pas si Marc Dorcel rachetait Walt Disney. Les mères se font lifter, les filles se font plastifier. Bientôt les gamines de 8 piges feront du 90B. Ça me choquerait pas de trouver du lubrifiant dans les Kinder. J'ai comme envie de gifler tous ces clones de Justin Bieber. Rien ne m'étonne.